দেখুন, আজকে ত্রিপুরা বিধানসভাতে ত্রিপুরা মথার নেতৃত্ব, তাদের সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহাশয়, বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা মহাশয়, প্রদেশ কংগ্রেস মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত আশিস কুমার শাহ মহাশয় এবং আমরা চারজন একটু কথাবার্তা বলেছি কিভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশেষ করে ইন্ডিজিনিয়াস পিপলদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কথা দিয়েও কথা রাখেননি। এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে বিস্তারিত। আর যে কথাটা আসবে বললেন, কালকে আমাদের দিল্লি যাত্রা, পরশু সকালবেলা আমাদের স্ক্রিনিং কমিটির মিটিং, ওখানে নির্বাচন নিয়ে, সংগঠন নিয়ে, সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে। ইতিমধ্যে গতকালকেই সিপিএমের যিনি সম্পাদক, ওনার সঙ্গে বিধানসভাতে আলোচনা হয়েছে, বাবুর সাথে আমাদের রাজ্যের এবং দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর আমাদের কি করণীয়, এই ব্যাপার নিয়ে আমরা আলোচনা হয়েছে। এখন দেখা যাক, আমরা কালকে যাচ্ছি, প্রদ্যুৎ বাবু, অনিমেষ বাবুদের কাছে আমরা বলে এসেছি যা বলার, সবটা তো এখানে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। তো আমরা নিশ্চয়ই সবটাই আমাদের কথা, তার যৌক্তিকতা কিংবা তার সিরিয়াসনেস নিয়ে ওনারা ভাববেন। আমরা প্রত্যাশা করি আগামী দিন কিছু ভালো কিছু হবে। Sir, before the assembly election also there was similar talks, but it did not materialize that way. But now Tipra Motha is also at discussion, at negotiation with the central government. It's not any party but the central government. No, nothing of negotiate. On that demand, whatever they have demanded is their legitimate right. We, the Congress party or the Tipra Motha, they are fighting for their right. This cannot be a negotiation. No, on the demands I'm telling. I'm not taking. No, their demands are legitimate. The demands within the framework of the Constitution, whatever the demands are for the socio-economic and political upliftment of the indigenous people of the state, they have been striving long. And you know, even with the script, a dirty politics is going on, which ought not to have happened. So these are all, tactics to smash the regional parties for their own interest. So we have reminded Mr. Pradyut Kishore Debarma and the leader of the opposition, it's time for you to take an appropriate call for the betterment of the people of Tripura as a whole. But they have always asked for a written commitment from whichever party they have given an open offer, whichever party given, will Congress be in a position? Wait. Congress has already given 6th schedule. Congress has increased by amending the constitution, raising 17 reserve ST seats to 20. Congress in the year 2011, thinking that they amended the constitution so far as 74th amendment so far as Panchayat Raj and municipality is concerned, it's high time to amend the 6th schedule also, so that money flows, so that direct funding and from the consolidated fund on the central government of India. Congress is very clear on its stand. We believe
not in politics. We believe really from the core of our heart for the betterment of the party. And we treat Mr. Pradut Kishore Devarma as a congressman because his origins are roots as a congressman. So it matches, our thinking process and his thinking process matches. So we have come, we have sat and discussed the various matters, and it is for them to take account. And I believe very shortly they'll be apprising you of further development. Everything was quite positive. Absolutely. It was very nice. And do you believe that the opposition votes should come together and other small parties also together? Absolutely. That is the demand of the nation. It's the demand of the people of the state, people of the country, that we should all bury our small differences, come and defeat these fascist forces. Thank you. का ये बात था, तो क्या इश्यूज था, क्या लेके बात हुआ? देखिए, आज टिपरा मोथा का जो लीडर है और अगर प्रदीप किशोर देवबर्मन और उनके जो एलओपी उनके लीडर रमेश देवबर्मा विधायक, इन लोगों के साथ बैठ के बात किया। कल हम लोग दिल्ली हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी का जो मीटिंग बुलाया गया है और हमारी जो इंचार्ज हमारी अलाइन कमेटी का जो हमारा चेयरमैन, ये सबके साथ आज की जो डिस्कशन हुआ है उसी को लेके हम लोग बात किया है। डिस्कशन कोर्डिनली हुआ और आगे भी हम हमारी हाईकमान से बात करके उसको मटेरियलाइज करने के लिए हम लोग हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश रहेगी। तो मेनली क्या ये इलेक्शन का सीट शेयरिंग और अलायंस फॉर्म का ये सब लेके ये जो हमारे यहाँ का इंडिजिनियस पीपल का, इन लोगों का कुछ वायदा बीजेपी से इलेक्शन के पहले, हमारी असेंबली इलेक्शन के पहले जो इन लोगों ने किया है, एक साल पूरा होने के बाद ये कुछ पूरा नहीं हो रहा है। सभी को मालूम है कि यहाँ का इंजीनियर्स ना पीपल के लिए कांग्रेस ने एडीसी दिया, कांग्रेस ने रिजर्वेशन की ये जो अकॉर्ड था राजीव जी के ज़माने में, ये भी यहाँ पे लागू किया। ये सारे कुछ लेके फिर कांग्रेस चाहते हैं कि यहाँ का स्टेट की भला के लिए, इंडिजिनियस पीपल की भले के लिए कुछ करें। तो जो मुद्दा था उस मुद्दे के ऊपर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग बातें किया, सारे बातें हुआ है। इलेक्शन की छोड़ के डेवलपमेंट के बारे में भी बात हुआ है। तो सब कुछ सुलझने के लिए हम लोग कल दिल्ली जाके बात करेंगे, हमारे हुकूमत से बात करके फिर हम इसको जैसे जैसे बोला जाएगा वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सीपीएम के साथ भी बात होगा ना, इंडिया अलायंस में तो है ही, हम तो इंडिया अलायंस को लेके ही चल रहा है। बीजेपी को हराने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। ठीक, थैंक यू। You all have seen, right? PCC President and Honorable MLA Sudhir Bhai spoke to us for alliance zone, and then we have heard, and then we also told that what do we want from the central government. I just want to tell all of you that because of Indira Gandhi ji, we got ADC here, and because of Rajiv Gandhi, 3 more ST reserve seats also we got. That much I can tell. And then Congress knows about our problems. We said that okay, we'll discuss in the party and then we'll take the call. And they are going to Delhi tomorrow, I think. So once they come back,
they will let us know, or we also will discuss in the party and we'll come back to you all after our meeting. You had a talk in Delhi also on your rights, on your demands. Yeah, we have been talking because see, we were talking with government of India. India. This talk will go on because it is with the government. But today politically they have come here. They are not in the government, but this is political talk. That's it. I think more updates will come. Mr. Rabavan had expressed very strong hopes that they have put forth their demands and their stands, and he was hopeful that something positive will come in a few days. What is your estimation out of it, sir? I'm telling the same thing that we have to discuss in the party, and then we'll come with the update. But already Congress have an alliance with CPM in India to India alliance. See those things, Congress, CPM, everyone will think. Okay. So definitely they know that they have aligned with CPM. Still they have come, right? Yeah. Okay. Fine. Thank you.